taught by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, Jayapataka. Translation. My Lord, given the learned sages become disturbed in their intelligence when they see that your greatness engages in fruiting birth, although you are free from all desires. That you take birth, although you are unborn. That you flee out of fear of the enemy and take shelter at the font, although you are the controller of the invisible mind. And that you enjoy household life surrounded by many women, although you enjoy in yourself. Report by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Pure devotees of the Lord are not very much concerned with philosophical speculation in regard to transcendental knowledge of the Lord, nor it is possible to acquire complete knowledge of the Lord. Whatever little knowledge they have about the Lord is sufficient for them because devotees are simply satisfied in hearing and chanting about the transcendental pastimes of the Lord. This gives them transcendental faith. But some of the pastimes of the Lord appear contradictory, even to such pure devotees, and thus Uddhava asked the Lord about some of the contradictory incidents in his pastimes. The Lord is described as having nothing to do personally, and it is actually so because even the creation and sustenance of the material world, the Lord has nothing to do. It seems contradictory. Then we hear that the Lord personally lifts the Govardhana hill for the protection of His unalloyed devotees. The Lord is the Supreme Brahman, the Absolute Truth, personality of Godhead appearing like a man. But Uddhava has doubts whether he could have so many transcendental activities. There is no difference between the personality of Godhead and the impersonal Brahman. How then can the Lord have so many things to do? Whereas the impersonal Brahman is stated to have nothing to do either materially or spiritually. The Lord is ever unborn. How then he born as the son of Vasudeva and Devaki? He is fearful even to Kala, the supreme fear, and yet the Lord is afraid of fighting Jarasandha and take shelter in the form. How can one who is full of himself take pleasure in association with many women? How can he take wives and just like a householder take pleasure in the association of family members, children, relatives, and parents? All these apparently contradictory happenings bewilder even the greatest learned scholars, who, thus bewildered, cannot understand whether inactivity is a fact or whether these activities are only fictitious. The solution is that the Lord has nothing to do with anything mundane. All His activities are transcendental. This cannot be understood by mundane speculators. For the mundane speculators, there is certainly a kind of bewilderment. But for the transcendental devotees, there is nothing astonishing in this. The Brahman conception of the Absolute Truth is certainly the negation of all mundane activities. But the Parabrahman conception is full with transcendental activities. One who knows the distinctions between the conception of Brahman and the conception of Supreme Brahman is certainly the real transcendentalist. There is no bewilderment for such transcendentalists. The Lord Himself also declares in the Bhagavad Gita, chapter 10, text number 2. Even the greatest sages, demigods, can know hardly anything about my activities and the transcendental potencies. The right explanation of the Lord's activities is given by Grandfather Bhishmadeva, Srimad Bhagavatam, Canto 1, verse number 9, chapter 9, verse number 16 as follows. Anīhasya karmasit rajan kumar veda vidishtam yat vijnanasya yukta yanti kavayogihi. Translation. हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय मैत्रेय समीपे विदुरेर गमन विषयक अध्याय
আজকে 16 নম্বর শ্লোক অনুবাদ এবং তাৎপর্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কর্তৃক। অনুবাদ: হে প্রভু, আপনি যে নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কর্ম করেন, জন্মরহিত হয়েও জন্ম স্বীকার করেন, কালের নিয়ন্তা হয়েও হওয়া সত্ত্বেও শত্রু ভয়ে পলায়ন করেন ও দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং আত্মরহিত হয়েও বহু স্ত্রী পরিবৃত হয়ে গৃহস্থ আশ্রম স্বীকার করেন, এই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে বিদ্বান ঋষিদেরও বুদ্ধি সংশয়ের দ্বারা ক্ষিপ্ত হয়। জয় জয় হি হরিদেশ শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ কি জয়। श्रील प्रभुपाद की তাৎপর্য: ভগবানের শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের ব্যাপারে দার্শনিক জল্পনা কল্পনা করতে আগ্রহী নন। ভগবান সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। ভগবান সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান তারা অর্জন করেছেন তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত, কেননা ভগবানের ভক্তেরা তার অপ্রাকৃত লীলা কথা শ্রবণ এবং কীর্তন করেই সন্তুষ্ট থাকেন। তা তাদের সব রকম অপ্রাকৃত আনন্দ দান করে। কিন্তু ভগবানের কোন কোন লীলা এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের কাছেও পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয় এবং তাই উদ্ধব ভগবানের কাছে তার লীলার কয়েকটি পরস্পর বিরোধী ঘটনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন। ভগবানকে এখানে কার্মাণ্য-হীনস্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ যার কর্ম করার কোনো স্পৃহা নাই। সেই কথাটি সত্য, কেননা জড় জগতের সৃষ্টি এবং পালনের ব্যাপারেও ভগবানকে কিছু করতে হয় না, অথচ তাকে আবার তার অনন্ত ভক্তদের রক্ষা করার জন্য গোবর্ধন পর্বত ধারণ করার কথা শোনা যায়। তাই তা পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন নররূপী পরম ব্রহ্ম, পরম সত্য, কিন্তু ভগবানের এতগুলি অপ্রাকৃত কার্যকলাপ সম্বন্ধে উদ্ধবের সন্দেহ ছিল। পরমেশ্বর ভগবান এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে ভগবান এত সমস্ত কার্যকলাপ সম্পাদন করেন কি করে, যেখানে নির্বিশেষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তার জড় জগতে অথবা চিৎ জগতে কোনো কিছু করণীয় নেই। ভগবান যদি জন্মরহিত হন তাহলে তিনি বসুদেব এবং দেবকীর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কি করে? মহা ভয়স্বরূপ কাল তার ভয়ে ভীত, তবুও ভগবান জরাসন্ধের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তার ভয়ে ভীত হয়ে দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। যিনি তার নিজের মধ্যে পূর্ণ, তিনি বহু স্ত্রী লোকের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন কি করে? উপভোগ করেন কেন? বহু স্ত্রীর পানি গ্রহণ করে একজন গৃহস্থের মতো তিনি কেন পুত্র কন্যা পিতা মাতা আদি আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন? এই আপাত বিরোধী ঘটনাবলী মহাজ্ঞানী বিদ্বান জনদেরও বিমোহিত করে এবং এইভাবে বিমোহিত হয়ে তারা বুঝতে পারেন না যে নিষ্ক্রিয়তাই সত্য নাকি তার কার্যকলাপগুলি শুধু অভিনয় মাত্র। সমাধান এই যে এই জড় স্তরে ভগবানের করণীয় কিছু নেই, তার সমস্ত কার্যকলাপ অপ্রাকৃত। জড়বাদী মনোধর্মীদের পক্ষে তা হৃদয়ঙ্গম করা কখনোই সম্ভব নয়। জড়বাদী মনোধর্মীদের কাছে তা নিশ্চয়ই মোহজনক, কিন্তু অপ্রাকৃত ভক্তদের কাছে তা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। পরম তত্ত্বের ব্রহ্ম উপলব্ধির ধারণা অবশ্যই
জড় সমস্ত জড় কার্যকলাপের নিষেধ সূচক, কিন্তু পরব্রহ্মের ধারণা অপ্রাকৃত কার্যকলাপে পূর্ণ। যিনি ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্মের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত, তিনি হচ্ছেন প্রকৃত পরমার্থবাদী। এই প্রকার পরমার্থবাদীদের কাছে কোনো কিছুই বিভ্রান্তিজনক নয়। ভগবান ও ভগবদ গীতায় 10ম অধ্যায়ের 2য় শ্লোকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন, এমনকি মহান ঋষি ও দেবতারাও আমার কার্যকলাপ এবং দিব্য শক্তি সমূহের বিষয়ে কদাচিৎ অবগত হতে পারে। ভগবানের কার্যকলাপের যথার্থ বিশ্লেষণ বিশ্বদেশ পত্রিক শ্রীমদ ভাগবতে 1ম স্কন্ধের 9ম অধ্যায়ের 16 শ্লোকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দহ্যস্য করিচিৎ রাজৎ পুবৎ বেদ বিদিৎসিতম यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ari-bhayāt Namo Krishna Yadavaya Namaha Okala Govinda Ram Srimad Sudana Pangum Langayate Girim Yatthitatanam Vande Shri Gurum Dīnatarinam Paramanandavadavam Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Today is also the appearance day of Narottam Das Thakur. Today is also the appearance day of Narottam Das Thakur. আজ হচ্ছে শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। And they're having a 3-day festival in Khidyati. They have a 3-day festival in Keturi Gram. তারা 3 দিন ব্যাপী এক মহোৎসব করছেন খেতুরি গ্রামে। So today they're expecting around 12,000 people. So today they are expecting around 12,000 people. আজ তারা অনুমান করছেন, আশা করছেন যে প্রায় 12,000 লোকের সমাগম হবে। Today also the what's sprinkle বসন্ত today Basanta Ras. Today also is Basant Ras.
সেই সাথে আজ হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের বসন্ত রাস। And it says that in East India they celebrate the Vasanta Ras more They say in East India they celebrate this Basant Ras more prominently. তারা বলে থাকেন যে পূর্ব ভারতে বসন্ত রাসকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে সেটার উদযাপন বেশি করে করা হয়। And in Vrindavan is the Ras and Kartik. And in Vrindavan they observe this Ras during Kartik. এবং বৃন্দাবনে তারা কার্তিক মাসের যে রাস পূর্ণিমা সেই রাস পূর্ণিমা উদযাপন করে থাকেন। So actually this verse Uddhava is asking why Krishna seems to do contradictory things. So actually in this verse Uddhava is asking why Krishna seems to do contradictory things. এই শ্লোকে উদ্ধবজি প্রশ্ন করছেন যে কেন কৃষ্ণ আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপ করেন। In the 10th canto, there explains that Krishna, he doesn't have any material body. In 10th canto it explains that Krishna, he doesn't have any material body. দশম স্কন্ধে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে কৃষ্ণের কোনো জড় দেহ নেই। And all his avatars, like Lord Chaitanya, Nityananda, they don't have any material body either. And all his avatars like Lord Chaitanya, Nityananda, they also don't have material body either. এবং তার সমস্ত অবতারগণ যেমন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু, তাদেরও কোন রকম জড় দেহ নেই। So actually, Prabhupada explains the activities of Krishna are Brahma. So actually Prabhupada explains the activities of Krishna are actually Param Brahma. তাই শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ করেছেন যে প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে কার্যকলাপ সেগুলি সব হচ্ছে পরম ব্রহ্মের কার্যকলাপ। He enjoys the internal potency. He enjoys the internal potency. তিনি তার অন্তরঙ্গা শক্তির সাথে উপভোগ করেন। He likes, what we have in the material world is just, as Prabhupada has said, a perverted reflection. What we have in the material world, Srila Prabhupada said, is perverted reflection. শ্রীল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ করেছেন যে এই জড় জগতে আমাদের যা রয়েছে তা হচ্ছে এক বিকৃত প্রতিচ্ছবি মাত্র। That the material happiness is very insignificant. Prabhupada says, Grahamedi Sukham Hitucham, the material happiness is very insignificant. প্রভুপাদ বলছেন যে গৃহমেধি সুখম হি তুচ্ছম, এই জড় জগতের যে সুখ তা অত্যন্ত নগণ্য। But the Krishna actually, he enjoys a relationship with his pure devotees. But Krishna, he enjoys his relationship with his pure devotees. কিন্তু কৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে তার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে যে কার্যকলাপ তা তিনি উপভোগ করেন।
he doesn't need anything. He doesn't need anything. তার কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না। But the devotees, they approach the Lord in different relationships. But the devotees, they approach the Lord in different relationships. কিন্তু ভক্তগণ বিভিন্ন সম্বন্ধে যুক্ত হয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হন। The Pandavas are friends of Krishna. The Pandavas are the friends of Krishna. পাণ্ডবগণ তারা কৃষ্ণের সখা। And then, but after the Kurukshetra war, then they had a special meeting in the war room. But after the Kurukshetra war, they had a special meeting in the war room. কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে তাদের যে যুদ্ধ বিষয়ক যে গৃহ, সেই বিশেষ ঘরে একটা বিশেষ মিটিং হয়েছিল। This is the room where they plan out wars. This is the room where they plan out wars. এই হচ্ছে সেই বিশেষ ঘর যেখানে তারা যুদ্ধ পরিকল্পনা করে থাকেন। কিন্তু তারা আলোচনা করেন আমরা কিভাবে কৃষ্ণ সঙ্গ পাবো। কিন্তু তারা আলোচনা করলেন যে আমরা কিভাবে কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করব, কৃষ্ণের সঙ্গ পাবো। But they had discussed how we will get the association of Krishna. এখন আমরা সব শত্রু বধ হয়ে গেল আর কৃষ্ণ চলে গেলেন। এখন আমাদের সব শত্রু বধ হয়ে গেল আর কৃষ্ণ চলে গেল। Now all our enemies have been destroyed, but Krishna has left us. Draupadi was there, and she was also. She wanted to know how we're going to get. What reason we don't have any enemies attacking us? We need Krishna. So Draupadi was there. She was saying, now we don't have any more enemies, but we need Krishna. এবং দ্রৌপদী তিনি বলছিলেন যে কিভাবে এটা হলো, এখন আর আমাদের কোনো শত্রুরা আক্রমণ করছেন না, কিন্তু আমাদের কৃষ্ণকে প্রয়োজন। So this was the amazing relationship between the Pandavas, the wife, and also Krishna. So this was the amazing relationship between Pandavas, their wives, and Krishna. তো এই ছিল সেই অত্যাশ্চর্য বিস্ময়কর যে সম্বন্ধ পাণ্ডবদের সাথে, পাণ্ডবদের স্ত্রীর সাথে এবং কৃষ্ণের সাথে বিশেষ সম্বন্ধ। So this ecstasy, it's non-stop. So this ecstasy is non-stop. এই দিব্য ভাব এটা অফুরন্ত। Always thinking, how can I get Krishna's association? They're always thinking, how can I get association of Krishna? তারা সব সময় চিন্তা করছেন কিভাবে আমি কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করব। In the 12th canto, in the 9th canto, Rasa, the Apsara, she said many things against women. In 9th canto, the Apsara Urvashi, she says many things against the woman. নবম স্কন্ধে অপ্সরা, উর্বশী অপ্সরা, তিনি নারীদের উদ্দেশ্যে বহু কিছু বলেছেন। বিরোধী, নারী বিরোধী অনেক কিছু বলেছেন। All their heart is like a fox. No mercy. How their hearts, they don't have mercy. তাদের হৃদয় কত ক্রূর, তাদের কোনো দয়া নেই। But in the purport, Prabhupada said, when it comes to Krishna consciousness,
But in the purport, Srila Prabhupada says, but when it comes to Krishna consciousness, কিন্তু তাৎপর্য শিল প্রভুপাদ বলছেন যে যখন কৃষ্ণ ভাবনামৃতের ক্ষেত্রে বলা হয়, one is Krishna conscious, that man, woman, Sudra, whatever, they're all equal. Man, woman, Shudra, whatever, they are all equal if they are Krishna conscious. যদি কেউ কৃষ্ণ ভাবনাময় ভাবনায় ভাবিত হন, তাহলে নারী, পুরুষ, শূদ্র তারা সকলেই একই পর্যায়ভুক্ত বা একই স্তরে। Sudra, whatever. শূদ্র বা যে কেউ হোক না কেন, kāla-ātmanaḥ. In Kali-yuga, everyone is a Sudra. Kalo Shudra Sambhavat. In Kali-yuga, everyone is a Shudra. কলিযুগে সকলেই শূদ্র, কলৌ শূদ্র সম্ভবা। কিন্তু Prabhupada, যেভাবে প্রচার করলেন, আরো অধম ছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তিনি বিদেশে প্রচার করলেন এবং আমরা এদের থেকে আরো অধম ছিলাম। But Srila Prabhupada went to the West and preached, and we were actually lower than all of these categories. So anyway, here Prabhupada said that devotees, Krishna conscious, are all equal. So, but anyways, here Srila Prabhupada says devotees, Krishna conscious, they are all equal. কিন্তু এখানে যাই হোক, এখানে শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে ভক্তরা তারা কৃষ্ণ ভাবনাময় যদি হয়, তাহলে তারা সকলেই সমান পর্যায়ভুক্ত, সমান। Actually, the devotees Lord Krishna, they are totally absorbed in the transcendental qualities of Krishna. Actually, the devotees of Lord Krishna, they are totally absorbed in transcendental qualities of Krishna. প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ তারা সম্পূর্ণরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য গুণাবলীতে মগ্ন থাকেন। Today, we're observing the appearance day of our great acharya, Narottam. Today, we are observing the appearance day of our great Acharya Narottam Das. আজ আমরা আমাদের মহান আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি পালন করছি। In 1973, on his Vyas Puja, Prabhupada told the grihastas in London. So, on the Vyas Puja day of Srila Prabhupada in 1973, Prabhupada told to his Grihastha disciples in London, 1973 সালে তার শুভ ব্যাস পূজা অনুষ্ঠানে, ব্যাস পূজার তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদ লন্ডনে তার গৃহস্থ ভক্তদেরকে বলেছিলেন two things. দুটি জিনিস। One, he told them they should all be paramahams. One thing he told them, they should all be Paramhansas. একটি কথা তিনি বলেছেন যে তাদের সকলেরই পরমহংস হওয়া উচিত। And today, being the appearance day of Acharya, Today being the appearance day of our Acharya Narottam Das Thakur, এবং আজ আমাদের আচার্য নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে Prabhupada said, my spiritual master, he was the son of Bhaktivinoda Thakur. Prabhupada said, my spiritual master, he was the son of Srila Bhakti Vinod Thakur. শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে আমার শ্রী গুরুদেব
তিনি ছিলেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত্র। So usually all grihastas should have Krishna conscious, should have acharyas as children. So all the grihastas, they should have acharyas as their children. এবং শ্রীল প্রভুপাদ বললেন যে তোমরা গৃহস্থরা তোমাদের সন্তান রূপে আচার্যদের পাওয়া উচিত, আচার্য সন্তান তোমাদের হওয়া উচিত। We need a lot of acharyas. We need a lot of acharyas. আমাদের অনেক আচার্যের প্রয়োজন। That's why we want preachers to preach Krishna consciousness, like Bhakti-siddhanta Saraswati Thakur did. This way we want all the preachers to preach Krishna consciousness like Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur did. এইভাবে আমরা চাই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃতের প্রচার হবে, আচার্যগণ এইভাবে প্রচার করবেন যেমন ভাবে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ করেছিলেন। Narottam Das Thakur, he was a Kshatriya. Narottam Das Thakur, he was a Kshatriya. নরোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন ক্ষত্রিয় পরিবারভুক্ত। He was a crown prince. He was a crown prince. তিনি ছিলেন যুবরাজ। He could have been the king, He could have been a king, তিনি পরবর্তী রাজা হতে পারতেন, but he wanted to be engaged in pure devotional service. but he wanted to be engaged in pure devotional service. কিন্তু তিনি শুদ্ধ ভগবত সেবায় যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। So he gave the kingdom to his cousin brother. So he gave the kingdom to his cousin brother. তাই তিনি তার জাতুতো ভাইকে তার রাজত্ব দিয়ে দিয়েছিলেন। He went to Vrindavan. He went to Vrindavan. এবং তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। He took initiation from Lokanath Swami. He took initiation from Lokanath Goswami. এবং তিনি লোকনাথ গোস্বামীর থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। But he took instruction from Jiva Goswami. But he took instructions from Jiva Goswami. কিন্তু তিনি শ্রীল জীব গোস্বামীর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। So it doesn't, if you're a devotee of Krishna, and it doesn't matter if you're Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra, or Dhamma. If you are a devotee of Krishna, then it doesn't matter whether you are a Brahmin, Kshatriya, Vaishya or Shudra. যদি আপনি কৃষ্ণের ভক্ত হন তাহলে এতে কিছুই আসে যায় না যে আপনি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য বা শূদ্র। Or Dhamma Sudra. Or Adham Shudra. or নমশূদ্র Navashudra. অথবা নমশূদ্র। Lower than Sudra. Lower than Shudra. শূদ্র থেকেও আরো অধম। What the devotee of Krishna actually, if you can really understand how wonderful Krishna is, But if you can really understand how wonderful Krishna is, প্রকৃতপক্ষে যদি আপনি বুঝতে পারেন কৃষ্ণ কত চমৎকার, he doesn't need anything. he doesn't need anything. তাহলে ভক্তের আর কোনো কিছুই লাগে না। He's Anandita. সে নিজের মধ্যে আনন্দিত। He is self-satisfied. What he reciprocates with his devotees. But he reciprocates with his devotees. কিন্তু তিনি তার ভক্তের সাথে তিনি ভাব বিনিময় করেন। And so we should understand how great Krishna is. So we should understand how great Krishna is. তাই আমাদের উপলব্ধি করা উচিত কৃষ্ণ কত মহান। When Krishna was in Durga, Rukmini told him, "You know everything."
When Krishna was in Dwarka, Rukmini told him that you know everything. যখন কৃষ্ণ দ্বারকায় বসবাস করছিলেন সেই সময় রুক্মিণী তাকে বলেছিলেন তুমি প্রভু সব জানো। তুমি জানো ব্রহ্মদেব কি করছেন সত্যলোকে? You know what Lord Brahma is doing in Satyaloka? তুমি জানো প্রভু শিব কৈলাস শিব ভগবান তিনি কৈলাসে কি করছেন? You know what Lord Shiva is doing in Kailasa? But there's one thing you don't know. But there's one thing you don't know. কিন্তু একটা জিনিস রয়েছে যা তুমি জানো না। I know. I know. Radharani knows. Radharani knows. আমি জানি, রাধা রানী জানে। But you don't know. But you don't know. কিন্তু তুমি জানো না। Krishna said, what is that? Krishna said, what is that? কৃষ্ণ বললেন সেটা আবার কি? I'm trying to make it short. I'm trying to make it short. আমি সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। So, Rukmini said, you don't know. Rukmini said, you don't know. রুক্মিণী বললেন তুমি জানো না How much your devotees love you. How much your devotees love you. তোমার ভক্তরা তোমাকে কতটা ভালোবাসে তুমি জানো না। And what way they love you. In what way they love you. এবং কি কি ভাবে তোমাকে তারা ভালোবাসে। Because you're Bhagavan, you don't have anyone above you. Because you are Bhagwan, you don't have anyone above you. কারণ তুমি হলে ভগবান, তোমার ঊর্ধ্বে আর কেউ নেই। So then Krishna said that in Kali-yuga he would come as his devotee. Then Krishna said that in Kali-yuga he'll come as his devotee. তখন কৃষ্ণ বললেন ঠিক আছে কলিযুগে তিনি তার ভক্ত রূপে অবতীর্ণ হবেন। He said 3 times. He said 3 তিনি times. ত্রিসত্য করে বললেন। He came as Chaitanya Mahaprabhu. He came as Chaitanya Mahaprabhu. তিনি এসেছেন চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে। He took the mood and the heart of Radharani. He took the mood and heart of Radharani. তিনি রাধারানীর মনোভাব এবং রাধারানীর করুণার হৃদয় নিয়ে এসেছেন। তো এইভাবে তিনি রাধারানী কি প্রেম করছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তো এইভাবে চৈতন্য মহাপ্রভু এইভাবে প্রেম করছিলেন। তো এইভাবে তিনি রাধারানী কিভাবে প্রেম করেছেন এবং সেটা চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে নিজে দেখিয়েছেন। So how Srimati Radharani had loved Krishna, he came as Chaitanya Mahaprabhu and he depicted that. So there is the Basanta Ras. So today is the Basanta Ras. তো আজ হচ্ছে বসন্ত রাস। Many gopis are approaching Krishna to dance. Many gopis, they are approaching Krishna to dance. অনেক গোপীগণ তারা কৃষ্ণের কাছে কৃষ্ণ সমীপে আসছেন নৃত্য করার অভিলাষে। They want to please Krishna. But they want to please Krishna. কিন্তু তারা কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে চান, সুখী করতে চান। But Krishna is self-satisfied. But Krishna is self-satisfied. কিন্তু কৃষ্ণ আত্মারাম। But he's so kind that he reciprocates with all these devotees. But he's so kind that he reciprocates with all his devotees. কিন্তু তিনি এতই পরম দয়ালু যে তিনি তার সমস্ত ভক্তদের সাথে ভাব বিনিময় করেন। I mean,
Narottam Das Thakur on this day, he appeared full moon day. Narottam Das Thakur, he appeared on this day on full moon day. নরোত্তম দাস ঠাকুর তিনি আজকের এই শুভ দিনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন শুভ পূর্ণিমার দিনে। And he wrote many beautiful songs. And he wrote many beautiful songs. এবং তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর পদ রচনা করেছিলেন, সুন্দর সুন্দর গীত রচনা করেছিলেন, which we sing in our daily liturgy. Which we sing in our daily schedule. এবং যা আমরা প্রতিদিনের কর্মসূচিতে গেয়ে থাকি। He was saying how to take the shelter of lotus feet of the thāri. He was saying how we should take the shelter of lotus feet of Nitai. তিনি বলছেন যে কিভাবে আমাদের নিতাইয়ের চরণ আশ্রয় করা উচিত। বিগত পরশু দিনে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী ছিল। লাস্ট day before yesterday it was Nityananda Trayodashi. নিতাই পদকমল কোটি চন্দ্র সুশীতল যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। The lotus feet of Lord Nityananda is as cooling as millions of moons which satiate or which cools out the entire universe. And then he also songs taking shelter of Lord Chaitanya's lotus feet. There are also songs which says taking the shelter of the lotus feet of Lord Nityananda, Lord Chaitanya. এবং তারপর তিনি আরো গীত রচনা করেছেন যেখানে তিনি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয়ের বর্ণনা করেছেন। গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ সে জানে ভক্তি রসসার। The two lotus feet of Lord Gauranga, one who considers them to be his own possession, anyone who accepts that, he knows the essence of devotional service. So, in the Bhakti Rasamrita Sindhu Nectar of Devotion, it tells how you start vidām marga, raga marga. So in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, it says that how you start with Vedī Marg and then how you reach to Raganuga Marg. ভক্তি রসামৃত সিন্ধু তো শুরু হয়েছে কিভাবে বিধি মার্গে শুরু করা উচিত এবং তারপরে আমরা রাগ মার্গে উপস্থিত হই বা রাগ মার্গ পর্যন্ত পৌঁছাই। So like this, eventually one realizes Krishna. So like this, eventually one realizes Krishna. তো এইভাবে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ভক্ত কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারে। So I was so fortunate that although I'd read many times, I wanted to get the Bhakti Vedanta degree, so I read it very carefully. So I was very fortunate, although I read Bhakti Vedanta many times, but I read Bhagavatam many times, but I wanted to get Bhakti Vedanta degree, so I was reading Srimad Bhagavatam very carefully. আমি খুবই ভাগ্যবান ছিলাম, আর যদিও আমি শ্রীমদ্ ভাগবত আমি অনেকবার পড়েছি, তবুও
আমি ভক্তি বেদান্ত ডিগ্রি পেতে চেয়েছিলাম, তাই আমি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমি অধ্যয়ন করলাম। Mayapur Institute told me that I passed. I didn't get my certificate yet, but they said I passed with honors Bhakti Vedanta. So Mayapur Institute, they said I passed Bhakti Vedanta with honors. I still didn't get my certificate. তো যদিও আমি এখন আমার সার্টিফিকেট পাইনি, তবুও মায়াপুর ইনস্টিটিউট বলেছেন যে আমি পাস করেছি এবং আমি অনার্স নিয়ে পাস করেছি। I hope that you all read Prabhupada's books very carefully. I hope that you all read Srila Prabhupada books very carefully. আমি আশা করি যে আপনারা সকলেই শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে অধ্যয়ন করবেন। So, Markandeya Rishi, he was meditating for 6 months. Markandeya Rishi, he was meditating on Krishna for 6 manus. মার্কণ্ডেয় ঋষি তিনি কৃষ্ণচরণ ধ্যান করছিলেন 6 মনুকাল যাবৎ। At Manu Hudson, I saw 190, I said, Vahata. এক মনুর আয়ুষ্কাল হচ্ছে 172 চতুর্যুগ। The lifespan of one manu is 172 cycle of 4 yugas. And he meditated for 6 months. And he meditated for 6 manus. And he meditated, এবং তিনি এইভাবে 6 মনুর আয়ুষ্কাল যাবৎ ধ্যান করেছিলেন। He was so much fixed in meditating on Krishna. So he was so much fixed on meditation of Krishna. এবং এইভাবে তিনি কৃষ্ণের চরণ বা কৃষ্ণের উপর ধ্যান করতে এতই মগ্ন ছিলেন। Lord Chaitanya, I was thinking that Sri Krishna Chaitanya Daya Khara Vichara Vichara Chitte Bhava. শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়া করহ বিচার, বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার। Please consider, my brother, please consider the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, because if you consider the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, you will be completely amused, you will be completely wonderstruck by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. We live a very short time. We live a very short time. আমরা অনেক ক্ষুদ্র কাল বেঁচে থাকি। But in one lifetime, by the mercy of Lord Chaitanya, we can get Krishna prema. But in one lifetime, by the mercy of Lord Chaitanya, we can get the mercy of Krishna. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর করুণায়, ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় এই এক জীবনেই আমরা ভগবান কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারি।
So, in the 12th canto, I said there's kāla-ātmanaḥ. The verse in 12th canto, দ্বাদশ স্কন্ধের একটি শ্লোক রয়েছে, কলর দোষ নিধেরাজন অস্তি এক মহান গুণ কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গম পরম ব্রজেত. So, He took my verse. one ocean of defects. so it says that this Kali-yuga is ocean of defects, but there is one good quality. বলা হয়েছে যে এই কলিযুগে দোষের সাগর, দোষ নিধি, কিন্তু এর মধ্যে মহান একটি গুণ রয়েছে। Kirtanadeva Krishnasya, chanting the holy names of Krishna. কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য, কৃষ্ণের নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণের নাম কীর্তন করা। That's the one good quality. That's the one good quality. সেটাই হচ্ছে একটি মহান গুণ। It gives you liberation and you go back to Godhead. It gets you liberation and you go back home, back to Godhead. এর দ্বারা আপনাকে মুক্তি প্রদান করবে এবং আপনাকে ভগবত ধামে পৌঁছে দেবে। So that's what now of course we have the great opportunity to receive all the visiting devotees Of course, now we have a great opportunity to receive the visiting devotees during Gaur Purnima festival. অবশ্যই এখন আমাদের মহান সুযোগ হয়েছে যে আমরা গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত ভক্তদেরকে আমরা অভ্যর্থনা জানানোর পরম সুযোগ পেয়েছি। চেষ্টা করা হচ্ছে সকলকে ভালো রয়েছে। আপনাদের চেষ্টা করা উচিত সকলকে ভালোবেসে সাদর অভ্যর্থনা করা। You should all try to welcome everybody with love and care. So that's a great opportunity we have. So that's a great opportunity we have. সেটা একটা মহান সুযোগ আমাদের রয়েছে। I remember I went to one store. I saw the customers are not a disturbance, but are reason for me. Customers are not a disturbance. There was a store where I read customers are not disturbance, they are a reason why we are doing business. আমি একটি দোকানে গিয়েছিলাম, সেখানে একটা বিজ্ঞাপন ছিল যে কাস্টমার, গ্রাহক বা খরিদ্দাররা বিরক্তির কোনো কারণ নয়, তারাই হচ্ছে আমাদের এখানে থাকার মূল প্রধান কারণ, তাদের জন্যই আমরা রয়েছি। Like that we're in the world headquarters. It's not the devotees that come. It's not as tourists, it's our brothers are being here. So like that we are staying in world headquarters, so devotees are coming, they are not disturbance. That's the purpose we are staying here. তো ঠিক সেইভাবে ভক্তরা তারা সারা পৃথিবী থেকে এখানে আসছেন, আমরা এখানে রয়েছি সারা পৃথিবীর মূল কেন্দ্রে, এবং তারা যখন আসছেন তারা কোনো বিরক্তির কারণ নয়, তারা আসছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমরা এখানে রয়েছি, তাদের সেবা করার উদ্দেশ্যে। Lord Chaitanya, he showed how much love the devotees have for Lord Krishna. Lord Chaitanya showed how much love the devotees have for Krishna. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়েছিলেন বা প্রদর্শন করেছিলেন বা দেখিয়েছিলেন যে
বা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তের কতটা ভালোবাসা থাকে। He's Krishna himself. He came down to show how to serve Krishna. He is Krishna himself. He came down to show how to serve Krishna. তিনি কৃষ্ণ স্বয়ং, কিন্তু তিনি অবতরণ করেছিলেন শেখানোর জন্য যে কিভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসতে হয়। এইভাবে যে কৃষ্ণ যে শেখাচ্ছেন ওনাকে কিভাবে ভক্তি করা যায়। তো এইভাবে কৃষ্ণ শেখাচ্ছেন তোমাকে কিভাবে, ওনাকে কিভাবে ভক্তি করা যায়। So in this way Krishna is teaching how one should perform devotional service to him. So some grihastas asked me how is it to be a paramahansa? What do we have to do? So some grihastas asked me, what do we have to do to become paramhansas? কিছু কিছু গৃহস্থ ভক্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে আমাদের কি করতে হবে, পরমহংস হতে গেলে আমাদের কি করণীয়, কি করতে হবে। Be completely absorbed in pleasing Krishna. Be completely absorbed in pleasing Krishna. কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য সম্পূর্ণভাবে মগ্ন থাকা। Now, sannyasis, senior brahmacharis, that's an ideal thing. Sannyasis, senior brahmacharis, that's an ideal thing. সন্ন্যাসীদের জন্য, বরিষ্ঠ ব্রহ্মচারীদের জন্য সেটা একটি আদর্শ জিনিস। But if some brahmachari is thinking how their mind is wavering, then it's better to be a good grihasta than a bad brahmachari. But if some brahmachari's mind is wavering, so it's better to be a good grihastha than a bad brahmachari. কিন্তু যদি কোনো ব্রহ্মচারীর মন যদি বিক্ষিপ্ত হয় বা এদিক ওদিক ধাবিত হয়, তাহলে খারাপ ব্রহ্মচারী হওয়ার থেকে ভালো গৃহস্থ হওয়া ভালো, বা অসৎ ব্রহ্মচারীর থেকে সৎ গৃহস্থ হওয়া ভালো। Krishna conscious ladies, they should encourage their husband to do devotional service. Our Krishna conscious ladies, they should encourage their husbands to do devotional service. আমাদের কৃষ্ণ চেতনাময়, কৃষ্ণ ভাবনাময় মহিলাদের উচিত যে তারা তাদের স্বামীদেরকে কৃষ্ণ ভাবনাময় সেবামূলক কার্যকলাপ করার জন্য উৎসাহিত করা। Our Krishna conscious husbands, they should encourage their wives to practice this. And the Krishna conscious husbands, they should encourage their wives to do Krishna conscious activities. এবং আমাদের কৃষ্ণ ভাবনাময় স্বামীরা বা পতিগণ, তাদের উচিত যে তারা যেন তাদের পত্নীদেরকে কৃষ্ণ চেতনাময় হতে সাহায্য করেন। Just like the Pandavas, they're having their war council, how we can see Krishna again. So like the Pandavas, they're having in the war council, they are discussing how we can see Krishna again. তো ঠিক যেমন ভাবে পাণ্ডবেরা তাদের যুদ্ধ গবেষণাগারে তারা আলোচনা করছেন যে কিভাবে আমরা পুনরায় কৃষ্ণ দর্শন লাভ করব। So I came from Delhi, and on Sunday last Sunday I was in the temple. So I came from Delhi, and last Sunday I was in Delhi temple. তো আমি দিল্লি থেকে ফিরে এসেছি, তো গত রবিবারে আমি দিল্লি মন্দিরে ছিলাম। I revealed that I had seen how
Delhi president, he was encouraging all the people on what is their pledge in America. But I revealed the secret how Delhi temple president, he was going to all the grihasthas to ask what is your pledge for the book distribution marathon. তো আমি সবার সামনে ঘোষণা করে দিয়েছি বা প্রকাশ করে দিয়েছি কিভাবে দিল্লির মন্দিরের প্রেসিডেন্ট তিনি সমস্ত গৃহস্থদের কাছে যাচ্ছিলেন এবং তিনি তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে শিল প্রভুপাদের ম্যারাথন উপলক্ষে আপনাদের যে সংকল্প কি বা সংকল্প সংখ্যা কি গ্রন্থ বিতরণের জন্য। So I told him that I revealed this to the devotees in Mayapur, and they got all the devotees to serve books. So I told him that I revealed this to the devotees in Mayapur and they got all the devotees to distribute books. তো আমি তাকে বললাম যে আমি এই কথা মায়াপুরে বলে দিয়েছি এবং মায়াপুরের ভক্তরা তারা সমস্ত ভক্তদেরকে গ্রন্থ বিতরণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। So he said, Mayapur number 1, Delhi number 2. So he said Mayapur is number 1, Delhi is number 2. তিনি বললেন যে মায়াপুর 1 নম্বর, দিল্লি 2 নম্বরে। But next year, he's going to really go behind all the grihasthas and the ladies to distribute more. But he said next year they are really going behind all the grihasthas, ladies, so that they can distribute books more. কিন্তু তিনি বললেন যে পরবর্তী বছরে তারা সত্যি সত্যি ভীষণভাবে চেষ্টা করবেন সমস্ত গৃহস্থদের এবং সমস্ত মাতাজিদের পিছনে পড়তে যাতে তারা আরো বেশি করে গ্রন্থ বিতরণ করেন। So I'm just warning you ahead of time. So I'm just warning you ahead of time. তো আমি কেবলমাত্র আপনাদের সকলকে আগাম বা আগের থেকেই সতর্ক বার্তা দিয়ে দিলাম। Our brahmacharis are very committed. Our brahmacharis, they're very committed. আমাদের ব্রহ্মচারীরা তারা অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ। But we need the grihasthas to encourage each other and do something significant. So we want the grihasthas to encourage each other to distribute books. কিন্তু আমরা চাই যে গৃহস্থরা তারা যেন একে অপরকে উৎসাহিত করেন গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। Anyway, I'm thinking how wonderful it is for Chaitanya or Krishna that they reciprocate with their devotees. So I was thinking how wonderful it is, Lord Chaitanya, Lord Krishna, they reciprocate with their devotees. আমি ভাবছিলাম যে কত চমৎকার এটা যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তারা তাদের ভক্তদের সাথে কত সুন্দর ভাব বিনিময় করেন। In the material world, they have occasional happiness. In the material world, they only have occasional little happiness. জড় জগতে তারা কেবলমাত্র মাঝে মধ্যে ক্ষুদ্র একটু আনন্দ পায় বা সুখ পায়। But in Krishna consciousness, the mood of bliss is unlimited. But in Krishna consciousness, the mood, the bliss is unlimited. কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের সুখ, কৃষ্ণ ভাবনামৃতের আনন্দ অনন্ত, সীমাহীন। And it's constant. We actually try to please Krishna.
and it's constant if we try to actually please Krishna. এবং সেই আনন্দ নিত্যানন্দ যদি আমরা চেষ্টা করি কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য। This is the special mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. So this is the special mercy of Lord Chaitanya, Lord Nityananda. এই হচ্ছে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান নিত্যানন্দ প্রভুর বিশেষ কৃপা। Prabhupada explained Lord Chaitanya and Nitai Gaur, they're more merciful than even Krishna. Srila Prabhupada explained that Lord Chaitanya, Nityananda, they are even more merciful than Krishna. শিল প্রভুপাদ বিশ্লেষণ করেছেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু, ভগবান নিত্যানন্দ প্রভু, তারা দুজন এমনকি কৃষ্ণের থেকেও বেশি দয়ালু। Krishna kache atha snorman korle Krishna prema. কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলে কৃষ্ণ প্রেম হয়। If you surrender to Krishna, then you get love of Krishna. Kintu Chaitanya Nityananda Nitai now atha bole প্রেম হবে। কিন্তু এই চৈতন্য নিত্যানন্দের কাছে এই নিতাই নাম একবার বললেই আহা প্রেম হবে। But if one chants the name of Lord Chaitanya, if one chants the name of Lord Nitai once even, how wonderful, one will get love of God. So today is a very auspicious day. Anyway, today is a very auspicious day. যাই হোক, আজ বড় শুভদিন। Narottam Das Thakur's appearance. Narottam Das Thakur's appearance. নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি। The Vasanta Ras. The Basanta Ras. শুভ বসন্ত রাস পূর্ণিমা। It's a very auspicious day. It's a very auspicious day. আজ এক পরম মঙ্গলময় দিন। Hare Krishna. Hare Krishna. হরে কৃষ্ণ। जय जय हिज होलीनेस श्रील जयपताका स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सवेत भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की। Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, dear devotees. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura 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 Hare. Gaura 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 Hare. Jaya Sachinandana Gaura Hare. Jai Sachinandana Gaura Hari. Jaya Sachinandana Gaura Hare Krishna. Like every day, let us offer special